much for meeting us at the Spanish Spiel streaming. We are so happy to be able to talk to you. Thanks for having me. Hello. Okay, so first of all, we would like to apologize in advance for our English level. We will do our best, we promise, and we hope we understand each other. So sorry for all the people that speak proper English. We will do our best. You're doing great. We try. Let's start talking about how a person that is working in health policy, if I'm not wrong, ended up designing board games. Tell us more about you as a person. Sure, yeah. I had already been playing board games for many years, so it had nothing to do with the fact that I did health policy and everything to do just with the fact that I was a gamer. Mm-hmm. And I was noticing that a lot of the board games that I was playing had, very boring themes to me. Or just like they fall into certain categories a lot, right? So a lot of train games, a lot of castle games, a lot of sort of generic trading somewhere in the world games. And so I just started to ask, like, what would it look like if there was a game about something that I was really interested in? Like, how could I make that work? How could I use the mechanisms that are in the games that I like to make a game about something that where the subject matter is also interesting to me? So what kind of games do you enjoy as a player, as a gamer? I will play almost anything. Anything, but but I really like games where you build something up over the course of the game. I really like engine building. I really like, what else? I don't a lot of, like, one of my favorite games is Race for the Galaxy because it's a great engine builder. I really like Castles of Burgundy. Yeah, me too. I've been playing a lot of Castel, which is a game about building human towers. Yeah, which is typical from Catalonia. We are from Catalonia and Castel. One friend of us has the game, and I really want to play that game because he says that it's a really good game. Castel, it's great. And that one, it doesn't have so much of an engine, a little bit, but you're building something, or you're getting more and more stuff, and you're building the towers. Like, I find that very satisfying. Have you seen these human towers for real? Yes. Do you? So where? Every summer, the Smithsonian, the big museums in Washington, D.C. have a big summer festival, and they bring people from different cultures. So, they'll say, this year we're doing, these 3 regions of the world. We'll bring people from that place. We'll have music, all these things. So one year, a couple of years ago, it was Catalonia, and they brought in some of the teams that do the towers. And so they were, right there in front of the Capitol building in Washington, D.C., building their human towers. It was amazing. It is amazing. We are from Catalonia, both of us. Oh, okay. So we are used to see this kind of human towers, but they are still amazing. Even if you have seen it for a long time or for your entire life, and it's normal here, but it is so huge and so tremendous. Yeah. Oh yeah, so you have to play Castel. yeah, we must. So, what game would you like to have create? That's a hard question. It is. I don't know. Every game I feel like has the fingerprint of the person who made it. So I don't often look at a game and go, oh, I wish I made that game. Like that, it's clearly a game that designer made, right? Like Steffenfeld has a very distinct style, and like Knizia has a very distinct style, and I don't think I would look at one of their games and go, oh, I wish I made that. It's their game. And let's talk about Mariposas, your new board game.
After the great success of Wingspan, people are looking forward to playing Mariposas. They are so excited to play a new game that is created by you. So are they made for the same kind of audience? Similar. I think Mariposas is a little bit lighter in some ways. Your decision each turn, you just get 2 cards and you're picking one card and doing the movement on the card. Of course, you're moving on a hex map, and so even that decision between 2 cards is giving you a lot of choices about where you can go. So it's a relatively easy or to understand decision, but with some depth to it still. So the rules are not complicated, but there's still really interesting decisions to make in terms of where you're moving, and but you know, it's a totally different gameplay because you are moving across a map and you're all on the same map, and the gameplay is totally different. But the weight's similar or a little lighter than Wingspan. Certainly a lot less reading. We follow you on Twitter, and sometimes you share message that you receive from men, usually men, then explain to you that their wives has played Wingspan, and they liked it, despite they are not used to play board games. So how do you feel about it, about this, and if you think these women are going to play Mariposas and going on and on with this word? Yeah, I mean, I do think for that set of people, it will appeal to people who like Wingspan because there's no conflict, because there is also no conflict in Mariposas. Yep. And I think visually it might appeal to the same, you know, it's got the bright pastel colors, which I love the way that it turned out, the way that it looks. I had nothing to do with it. So I think in those ways it might feel accessible to some of the same people who saw Wingspan and said, oh, I don't like these other games that you've been asking me to play, but I'll play Wingspan. But either the theme is interesting to them, or it feels friendly to them because you're not attacking other people. I often don't. A few times when I got those emails from people, I asked the person that emailed me, go ask your wife, like, why? Can she articulate why she doesn't like the other games that you have asked her to play, but she likes Wingspan? And often it was one of those things. It was either the subject matter or just the friendliness. So yeah, I think Mariposas on both of those things is similar. Yes, I read a really good presentation that you made about gender difference in board game, and you point that, in your opinion, women are more interested in theme, art, and representation, and as you say, women avoid or are not interested in conflict games. So this is something you realize from people telling you, or why do you have these ideas or these impressions? Yeah, so it's important to say, you know, you can't say all women don't like conflict games. Of course. Yes. Of course. But on average, there are a couple of studies that have been done. I just gave a talk to New York University Game Lab, where I have the citations in there. I don't remember them off the top of my head. One of them was an academic study where they, you know, they interviewed a lot of people. And then one is this website called Quantic Foundry. Yeah. And they had this quiz that was it was going around a lot on social media a couple of years ago. Oh, take this quiz, and it makes a little map
your gamer preferences. Are you someone that likes conflict or cooperation? Are you someone that likes, I forget what all the different parameters. So in the Quantic Foundry data, they put that data out by gender. And on average, there was a pretty big gap between men were more likely to say that they like games with conflict in them, and women were more likely to say that they just want to have a good time, they don't care about the conflict, or they don't like the conflict. I don't think the questions were worded in a way to say that you can say they don't like the conflict, but they care about other things a lot more. And in my experience, some women actively I don't like a lot of conflict in games, right? So yeah, so these two studies are the two that I have found. There may be other people out there doing work on this too, but there's not a ton of work on board games in general. And there is some evidence that there are gender differences in what people are looking for as gamers. And also, you point a very interesting point, in my opinion, is that there are a few women that are in all the process. You know, not only design, not only at the end, but also, for example, in the play test, you say. Right. That was definitely my experience. It has shifted a little bit, even just in the 5 or 7 years that I have been playtesting. When I go to events now, when I go to events again, hopefully soon. There are many more women now than there were 7 years ago. Although there are still gaming events that I go to, like the restaurant down the street from me that has a game night on Friday nights. It is still possible that I will go on a Friday night and be the only woman at that event, right? How do you feel in a situation like that? It's okay because I know them. Yeah. But the first time that you walk into a room like that, it's uncomfortable. Maybe not for everyone, but I think for a lot of women, like, you wonder why it's only guys, because there is no other situation in my life where I would walk into a room and it's only guys and it's something that I want to be at, right? Like, it's just weird. So that was something I had to get over as a gamer. And then when I started designing games, it was something that I had to get past as a designer, because playtesting groups are a few years behind the gaming groups. But there are more and more women showing up. And I think once there are a couple other women in the room, even if you're still in the minority, it definitely feels better than being the only woman in the room. Yes. And speaking about that, how do you perceive sexism in the board games world? What's going on in the industry? Has it been better now that women are more in the industry, or how do you feel about this? So I think there's two different levels. There's the level of, like, there are people in the industry who just don't want women around. That is very rare, but they do exist. Thank you for saying that. It's an unpopular opinion, you know that. They do exist. I have come across them, right? But do they say it? Interestingly, I think some of it is fear-based. Like, I have had people say, in response to some of the things that I've put on Twitter talking about some of this stuff, I've had people say things like, "You're trying to take away my game night." It's fear-based, right? But it is what it is, and it's uncommon, but it exists. The other set of problems that I see relate to what we were just talking about, in terms of if it is true that women on average like slightly different or dramatically different games, but all of the games are getting designed by men, then
is it possible that that set of games that was designed almost entirely by men is less appealing to women than if it was a set of games that had been designed by both women and men? So is it creating a cycle where, you know, these guys are saying, my wife doesn't want to play my games. Is there actually something about the games that those guys are offering to their wives that they don't want to play those games? Mm-hmm. And is that part of why there are fewer women? So like you get some people saying like, oh, women don't play games because they just don't want to. And I don't think that there's anything about play and, you know, gaming big picture that women don't enjoy. But I do think it's possible that the set of games that we have been offering women might be skewed in a way that is less appealing to them than it could be. Definitely, yes. And yeah, and so there's that set of stuff. There's the fact that women are having to walk into interactions where they are in a dramatic minority or the only woman. That also can create a barrier. So I think there are some barriers. There are some things that maybe are making gaming less interesting to women as a hobby. Yeah. That is like, you know, we talk about implicit bias or, you know, unintentional sexism. I think there's a lot of that. Sometimes intentional too. And then sometimes intentional too, yeah. Right? Yeah. But I think that the unintentional stuff is much more common and pervasive. Yes, I agree. I'm thinking a conversation we have last week about safe places, about game places as safe places for everybody, not only male, not only white hetero men, which is exactly right. Right. And everything we're saying here about gender could also be true about race. And there aren't even any studies that I have seen at all about like gaming preferences, but that are broken down by racial preferences. I know the problem of like walking in and being the only person of color is definitely a problem. Yeah, it's the same. So yeah. So in role games, there's this idea of making role games safe for everyone, which like a protocol. I don't know how to say in English. Yes, it's protocol. Like there are some rules that everybody has to know because these rules are important for the safety of everyone. You know, safety in mental, of course, physical. So do you think these kind of ideas are good also for game board? The idea that we need some kind of things to feel safe? Yeah, and we've seen some stores and some conventions come up with lists of rules like that, right? So that one of the stores that I really like in Washington, D.C. is called Labyrinth Games. And I know they have like a written out list of, you know, these are your expectations if you're here. And then that gives the staff some power if someone is behaving badly. That, you know, that list of rules is already there. Everyone knows it exists. And it's something the staff can point to if someone isn't following those rules. Which are, you know, just basic stuff about treating everyone with kindness and, you know, respect. It is actually sad to have to do this list because it's like you have to be nice to each other. It doesn't matter the gender, it doesn't matter the color, it doesn't matter the age. We are just people, for God's sake. But yeah, it's sad, but it's necessary. Yeah. So coming back to games, Elisabeth, flowers, birds, and butterflies. So it seems to be a pattern here about nature.
because in your Twitter profile you say you love nature. So I think in your game boards, theme comes after mechanics, comes before mechanics. Before. Before, yeah, because it was a mistake. Sorry. Yeah, definitely. Yeah. Tussie Mussy was a little bit of both, actually. So that one was for a contest. Mm-hmm. The U.S. publisher Button Shy specializes in these 18-card games, and they run contests sometimes. And so I heard the announcement for the contest, and I, in the same week, heard a podcast with two different designers who were both asked, what mechanism do you think doesn't get used enough? And both of them said, I split, you choose. And so I said, oh, that would be a really interesting way to make an 18-card game have some interesting decisions and some hidden information to make it feel, bigger. You need something with 18 cards to create a feeling that there's more going on. Mm-hmm. But before I started designing it, I came up with the theme as well. So I decided, I split, you choose. And then on my phone, I have a list of theme ideas that just, an article that I read here, or just something that occurs to me, and I'll write it down. So I was looking through that list of themes, and I hadn't even read the book, but there's a novel about Victorian flower language that I had seen a book review. I knew it existed. Yeah. And so I was kind of fascinated by that, just the fact that exists in the world. And so, yeah, I was like, okay, I split, you choose, I'm giving you flowers that goes together perfectly. And so then with those two ideas sort of put together, I started designing it. But so I definitely had the theme in place before I started really working out how the mechanics worked. But I knew sort of the general category of mechanics that I wanted to use. So you have a list of themes that are going to be future games, maybe. Yeah, I have many more things on the list than I will ever be able to make into games. So please tell us which are the 3 top ideas. Oceans, perhaps? When the pandemic started, I was working on a game about stunt people, not nature. Wow. That's we have an exclusive. Yeah, so we'll see. I wanted it to be a dexterity game, right? You're like flicking meeples off of buildings and things like that. Nice. Sounds amazing. I like flicking. But it's really hard to play test right now. Yes. Yeah. We talked a bit about this before, but we want to point and to talk about this initiative because we really like it, because you make a list about woman and non-binary game designers. I read this was before when you create Wingspan, everybody says, oh, you're a woman, there are no women in this field. And you say, no. Of course there are women, but you don't look, you don't see us. So I create a list. And few months ago, I think it was in summer, if Twitter is okay, that you also create a Black Voices list in board game. Yeah. So as we were talking before, do you think board games industry is still a white male field? Mostly, yes. There are some women who have started their own publishing companies. There are definitely women who are, obviously on my website, there's like 200 women now that have published. Everyone on that list has published board games out there. And, everyone knows Inca Brand, and there's a few others that people can name off the top of their heads. But if you ask someone, like,
a few years ago, you know, name 3 women who've designed board games. Most people could not do it. I think that's changing too, as more women are getting out there. And so this was my little effort to be, especially like you said, when reporters would ask me, or podcasters like, well, how does it feel to be one of the only women? I was like, I am not one of the only women. Like, there are quite a few of us. Yes. It is true that in the top 200 games on BGG, the last I looked, only like 10 of them were designed by women or a non-binary person, non-men. But so like in the games that are the most commonly known, we are still definitely in the minority. And you know, there are 200 women is a lot, but there are thousands and thousands and thousands of people designing board games. There are a lot of designers, so 200 is still the minority. But there are a lot of us. Yeah. What was the response of the people when you create the list? It's been great, and I think I know of at least a couple of podcasts that have really used it to bring people on their shows and help, you know, get the word out about some of the women that are designing games. And I've also had a couple of publishers reach out to me who are like, you know, we want to design a game about the fight of women to get the vote in the United States, or I forget what some of the other ones were. I'm like, I'm not going to do that for you, but here's this list of other women that you can contact to work on this project for you. That's amazing. So yeah, it's been helpful to have all of that information just collected in one place. I kind of wish I didn't have to keep it up. Yeah. People are sending me new people all the time, which is great, but then I have to like go in and add on. And I feel guilty if I like don't get to it already. But so you have a lot of work now uploading the list day. So you had a great idea, now you deal with it. Something like that. I mean, so Board Game Geek has some lists too, that like that's another place that I could just like, I may at some point just transfer the whole list onto the Board Game Geek system as a geek list or something and let other people add to it. Yes. And about the Black Voices list, how did it started and how was it? Yeah, so that started this spring when there were a lot of Black Lives Matter protests in the United States. And I forget exactly what made me think of it, but just now, I mean, so when I first made that list that's on my website, even when it was much smaller, it just felt so good to scroll through and like see all the pictures of the women. Like it's not just like a convenient thing. Like I think it means something to a lot of women also when they go and they look at that definitely. list. And so I wanted it to serve both of those purposes for some of the African-American people that I know in the board game industry too, like to have a place to send podcasters and to ask, you know, different content creators to help showcase and show off some of their work. But also just as like a place of like, no, there is more than one of you. You may only ever be the one person in the room, but you know. And also to reporters, so you cannot say there are no people, no women, no Black people, because here you have a list. Right. So exactly. use it, please. We are really, really concerned about representation in games, because I read that it's more possible that you find ships in the cover of a game that a group of women. I was so impressed that someone did that work to count. Yes. Yeah, but it means a lot, you know, ships before women. Okay. Yeah. And I imagine
there's something similar about Black people, for example, because Yes. I imagine there's no representation when you play a game, or, oh, there are only white male in this game. Right. Yeah, definitely. I think some publishers are starting to really pay attention to that. Mm-hmm. I think we will see a noticeable shift in the next few years. But there are also some people in the industry who feel like it's not important, or who just haven't even thought about it. So yeah, it'll be interesting to see it. But I do think it makes a difference. I remember there's a game called The Path of Light and Shadow by John Gilmore, and the art is by Beth Sobel, who also did the art for Tussie Mussie and the player mats for Wingspan. And I just remember picking up my hand of cards in that game and going, oh my God. Like, there are old people and young people, there are Black people and white people, there are women and men, and they're doing all different things. Like, it's not stereotype, you know, the woman isn't one thing, you know, the thing that you would necessarily expect, and vice versa. You know, the healer is an old man, and, you know, so there are people who are thinking about it and who are doing really interesting work, and I just want publishers to know, like, that we noticed that. Like, it was such a feeling to see that, like, because it's so unusual still. Yes. Talking about that, is there any advice you can give to board game designers, if you want to, in order to improve this inclusive language or even respectful image about women? Because sometimes when we, Noemi and I, in our podcast, we talk a lot about women representation in board games and in video games also. And some men say this board game is full of women representation, but you have to see how are they represented. Right. Are they naked? Semi-naked? Right. Are they fighting with a tanga? With heels? You know, with heels? Right. With their boobs like this and almost... I don't know. It's not real. You see the male drawing, and okay, it's okay. And then the women drawing, it's like it's not real. It's a male imagination of a woman. Right. It's like physically impossible to have a waist that skinny and boobs that big, and like yes. So even with a board game or a video game, the representation of male and female characters are the same. Yeah. Even when this could be okay, you did a good thing, no? You did a good job, but and they don't like this, but I mean, I do think that there's more of it towards women, but there's a little bit of that towards men too, where you get the guys with like the giant muscles, right, that are also like not humanly possible, or like only with steroids, right? And like that can't feel good either to look at that. Yeah. I don't know. Yeah, definitely a lot of work to be done still. To like, any advice? Yeah. Advice, get women to draw the women in your games. That could be great. It's or not ask for a second opinion. I think there's such a style that some people are looking for, that I know there are some women artists who you know are happy to just provide that style still, but there are a lot of women who will be more thoughtful about like, what would I actually wear into battle? Yeah. or whatever the situation is. We are really enjoying this conversation because they are the topics that we usually talk, and it's a pleasure listen to you, but I'm afraid we have to end this conversation. But do you want to tell us something about your future projects? What will be the new Elisabeth Hargrave game?
So I have one game signed with Pandasaurus that's in development with them, but they're not talking about it yet. Oh. So, and I am working a little bit on the Stunt Meeple game. I am working a little bit on the next Wingspan expansion. Okay. So there's one coming out this fall for Oceania, so Australia, New Zealand, that part of the world. And I'm already working on the next one. Wow. So, yeah. Wingspan has grown a lot. Yeah. How do you feel about it? How do you feel that one of your games is going that your first game? Your first game. It's like your first child. Right. It is. It's so much more than I could have imagined. Yeah. I mean, when you read about game design and how to become a game designer, you know, everyone says if your first game sells 2,000, 5,000 copies, you're doing great. And do you know how many copies have you sold? I think we're over 500,000. That's amazing. Congratulations. This is amazing. I just decided I'm just going to ride the wave as long as I can. Yes, that's clever. And so, you know, through most of last year, I just sort of said yes to everything. I went to Germany twice. Once for the Spiel des Jahres and once for Essen last year. I went to several other cons. And then by the end of last year, I sort of said, okay, for 2020, I need a plan. You know, I only want to travel once a quarter. I'm, you know, not going to say yes to everything. And then 2020. Yeah, it's not a good year to have plans, 2020. Here we are. How are you living the crisis of coronavirus here in the United States? Yeah, I mean, I was already just working from home before, so that's very similar. But the biggest change for me is the gaming. Yeah. Not being able to play games with my friends, and then play testing. So I have a group of designers that we get together once a week. And then a bigger group like once a month, or so, a couple different groups that are once a month, and just none of that is happening. And some of it is online, but it's not the same. It's not the same. No. It's not the same as a gamer, but then also as a designer. Oh yeah. Like you can't see people's faces. You just don't get the same level of feedback. I have realized that a lot of the feedback that I get in playtesting is not things that people are saying. It's just watching them. Yes. Yeah. And seeing how everything's working, and it's so different. Yeah. It's terrible. It's terrible. Yes, it's terrible. It's a terrible situation. Like day-to-day life is fine, but gaming is just such a loss. So thank you so much, Elisabeth, for your time and for joining us at the Spanish Spiel streaming. We wish you a lot of success with your new game Mariposas and all the other games that are going to be at our table games soon. And we are so grateful you were here with us today. Well, thank you so much, and thanks for talking about important issues. Thank you so much. Bye, Elisabeth. Thank you. Bye. Ahora, listo. Vale, súper interesante, la verdad, el tópico de la entrevista. Sobre todo, ahora hablaremos con las chicas de Play Like Punks, que no me líe. Ahora hablaremos con ellas, a ver si puedo llamarlas, dame un segundo. Y comentaremos cosillas, no tenemos mucho tiempo, tenemos 15 minutos y de verdad os digo, me encantaría tener más tiempo para hablar con ellas porque
creo que es importante lo que comentan y ahora os daré mi punto de vista, aunque supongo que a pocas personas le importa, pero no mi punto de vista, sino os hablaré de mi circunstancia. Es muy complicado hablar de estos temas. Tengo miedo. A ver, voy a poner esto así para poder llamarles. Venga, vamos a ello. Hola. 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 Vale, a ver, un segundo que os coloco bien para la llamada. Aquí, charla 3 y... Listo, vale, se nos ve perfectamente. Buenas. Bueno, Buenos días. me gustaría que os presentarais porque, como habéis podido comprobar, tengo un jaleo en la cabeza importante, disculpad. Sé que conozco a Katy de hace tiempo y sé que es Born to be Punk, luego se hizo el podcast, es Play Like Punks, pero mi cabeza se ha hecho un jaleo, así que, por favor, dad paso a presentaros que yo no lo he sabido hacer de la mejor forma posible. Yo en mi vídeo a partir de ahora soy la amiga de Katy, ya está, si no pasa nada. No, lo siento mucho, es que claro, al conocer a Katy antes, pues supongo que me ha pasado eso, disculpad. No pasa nada. Somos un Play Like a Punk, en redes Play Like Punks. Es un podcast lúdico, feminista y punk que lo formamos Katy, 3 monos y yo. Los monos son la parte técnica, Katy y yo la parte no técnica, disparate, ideas o no ideas. Y entonces yo, previamente al podcast que tengo con Noé de Play Like a Punk, tengo mi comunidad de personas sin hijos, pero que nos implicamos en la vida de nuestros sobris y nuestras sobris. Es una comunidad que se creó en Estados Unidos de tías y tíos molones. Y entonces yo me la he traído a España y por eso llevo el blog y las redes y todo, soy Born to be Punk. Entonces, Born to be Punk yo individual y Play Like a Punk junto con Noé el podcast. Vale. Yo individual soy Noemí Blanc, Noé Blanc. Me había olvidado contar quién soy yo. No, cuando he visto el nick de Noebla, digo, ¿será Noelia que se ha cambiado el nombre? No sabía. No, Noemí. Vale, perfecto. El tema que habéis tocado me parece súper interesante. Sinceramente, llevo bastante tiempo. Es más, ayer mismo luego os contaré una pequeña anécdota de algo que comenté ayer con un par de amigos que creo que está relacionado con el tema. Pero es algo que yo personalmente creo que es muy difícil de hablar de ello y muy complicado, al menos desde mi posición, porque creo que es muy delicado y agradecería que todas las personas intentaran no sacar de contexto mis palabras, intentaré ser lo que comentaba el otro día, lo hablé el otro día con Katy, que a veces no uso el neutro y todas estas cosas para decir las cosas y tal, no, lo siento, supongo que es por la forma que tengo de hablar y que que la tengo estipulada desde hace muchos años, lo intento cambiar en la medida de lo que puedo, pero lo que quería comentar era que todo lo que estabais comentando, por ejemplo, del tema de lo de hacer lugares seguros, lo de crear espacios para mujeres, lo de dar visibilidad a diseñadoras, yo personalmente, desde mi sensación, creo que no es necesario, y os explico, no porque crea que no es necesario, sino porque yo nunca he vivido eso, ni creo que exista una discriminación, al menos por mi parte, hacia las mujeres diseñadoras o hacia las mujeres con las que juego. Mi grupo de juego más típico son Chris y Ramón, un chico y una chica, nos tratamos igual los tres. Y claro, al yo no haber vivido eso, ni tener grupos de juego en los que haya sucedido eso, yo considero que no es necesario, pero luego veo redes sociales y entiendo perfectamente que sea necesario. Me gustaría que la gente también entendiera eso y que la gente que está en mi posición y que seguramente son muchos que no discriminan a las mujeres en ningún tipo de sentido, entiendan que es necesario porque hay gente que sí que lo hace. Entonces me gustaría que hablarais un poquitín sobre el tema para dar a conocer un poquitín más esta disyuntiva. Bueno, yo decir una cosa. Te entiendo perfectamente, primero lo que has dicho sobre el lenguaje. Todas y todos estamos criados en una sociedad patriarcal, entonces tenemos mucho trabajo de construcción, de decir, por ejemplo, ¿no? Utilizar el masculino genérico tanto para hablar de mujeres como de hombres. Bueno, pues es un pequeño detalle que podemos ir cambiando, ¿no? Pero bueno, eso es un trabajo que personalmente cada uno y cada una debe hacerse. Entonces, primero, no sentirse culpables de la herencia patriarcal que tenemos. Y segundo, coger conciencia y querer cambiarlo. Y después, de lo que habías dicho de los lugares seguros,
yo creo que hay dos maneras de abordarlo. Una es que si a ti no te ha pasado, pero respetas que a otra persona sí que le haya podido pasar y por lo tanto entiendes que es posible que esos espacios seguros sean necesarios, eso es una manera de abordarlo que creo que es interesante y abre debate y se puede dialogar. Pero luego hay otra en la que la gente dice, es que eso no existe y niega las experiencias de las otras personas, los sentimientos y las cosas que les hayan podido pasar. Y es algo en lo que nosotras, ahí sí que podemos decir que no estamos de acuerdo y que así no se puede estar, que tú no puedes negar lo que otra persona ha vivido en una mesa de juego o en una mesa de rol o en un evento, ¿sabes? No sé si no quiere Sí, decir sí, algo más. por supuesto, lo comprendo, pero una sola pregunta. ¿Qué significa para que yo también lo entienda, porque no acabo de entenderlo? ¿Qué significa un espacio seguro? Un espacio seguro es garantizar. Voy a hacer un inciso previo, y es en la línea de lo que decía Katy. Los juegos de mesa no están aislados de la sociedad general. Es decir, la sociedad es patriarcal y está hecho desde un concepto que no sé si todo el mundo conoce, que es el androcentrismo. Está hecho desde el punto de vista del hombre. Por eso un hombre no puede decir, pues a mí no me sentiría mal no haberme representado. Es que eso es ciencia ficción, eso no ha existido. El mundo hace mucho tiempo que está hecho por y para desde la mirada masculina. Eso no quiere decir que los hombres tengan la vida súper fácil y demás. Quiere decir que la representación que se ha dado como genérica, como falsamente neutro, era la masculina. Entonces, ¿qué pasa? Que hay crear un espacio seguro es garantizar que todas las personas que estén en ese espacio, nosotras ponemos el foco en el feminismo, las mujeres, pero nuestra manera de entender el feminismo son todas las mujeres, por lo tanto es toda la población. Y nos encontramos con personas homosexuales, con personas transexuales, con circunstancias que hacen que no se sientan seguros en el sentido de respetados y que se puedan expresar libremente en los espacios. Y un espacio seguro lo que hace es garantizar ese tipo de cosas. En el caso del rol es especialmente, hay muchos aspectos a trabajar por temas de historias. No sé si me explica. Al final, un espacio seguro es que todas las personas puedan sentirse tranquilas para expresarse, moverse y no sentirse atacadas. ¿Y Y cómo se seguramente, Dan, decide? tu espacio de juego, el que tú tienes, que comentabas con ese amigo y esa amiga, seguramente es un espacio seguro. Porque si sois amigos y los tres os sentís bien jugando juntos, seguramente ni siquiera necesites una lista de reglas para que tu espacio sea seguro. Claro, a lo que yo a lo que estaba pensando un poco con el tema de espacio seguro era, ¿y cómo se hace la criba de quién puede o quién no puede entrar en ese espacio seguro? ¿O quién es o quién no es adecuado? Pues claro, en mi cabeza no entra que en un espacio de juego se discrimine a alguien por lo que sea, por su raza, por su género, por absolutamente lo que sea. Es más, si alguien lo hace, esa persona se le llama la atención y se le dice que eso no está bien y que o fuera, o que lo deje de hacer, o fuera. Entonces no entiendo cómo se podría hacer esa criba, más allá de todo el mundo puede entrar y en el momento en el que haya un comportamiento, esa persona ya no puede hacerlo. Eso es. Lo acabas de explicar perfectamente. Un espacio seguro lo que hace es protocolizar o dejar claro qué cosas son aquellas que no se consentirán y qué medidas se tomarán a partir de ahí. Acabas de explicar perfectamente lo que es tener un protocolo. Estamos en que tú eso lo das por hecho, te parece normal, pero no lo es. Vale, pensaba, es decir, tenía otra idea, porque, por ejemplo, vi el tema de que había eventos, también estoy dentro del mundo de los videojuegos y en un momento se quiso crear un evento de videojuegos que era únicamente para mujeres. No sé si lo vivisteis en aquel momento. Sí. Yo entendí que quisieran hacer un evento seguro, pero la cuestión está en que en aquel momento quizás, por ejemplo a mí me sintió como una especie de rechazo por el tema de decir, estoy siendo discriminado por ser hombre. A lo mejor lo que vosotras sentís muchas veces también. Es decir, el tema de no Correcto. poder entrar en este lugar simplemente por ser un hombre. Y dije, si yo personalmente no tengo ningún tipo de diferenciación entre qué es un hombre y es una mujer, al menos en cuanto a trato y respeto, ¿por qué en este evento no podría entrar? Entonces me parece genial el tema de que un espacio seguro sea previa a un estudio de las personas que van a entrar o al menos que se siga un protocolo para ello, que no sea simplemente un lugar donde solo pueden entrar mujeres, por así llamarle, como sucedió en aquel momento en aquel evento. Así que yo creo que eso es
algo a tener en cuenta. Yo creo que aquel evento fue especialmente revelador porque hizo que los hombres os sintierais como nosotras llevamos sintiéndonos toda la puta vida. ¿Se puede decir puta en el Spiel? A esta hora igual no. ¿Sí? Yo pretendo siempre decir 0 palabrotas y si digo alguna me disculpa. Pues venga, pero... además que sea Katy la que la líe, que sea Katy. Aquí un matiz. Los espacios seguros, y este es un gran tema, los espacios feministas se crean porque precisamente se ha demostrado que hay mujeres que aún por todo lo que llevamos detrás necesitan sentirse seguras en un espacio solo de mujeres para trabajar. Pero son cosas distintas, es decir, hablar de espacios seguros en juego es hablar de espacios en los que todo el mundo se sienta seguro, todas las personas. Exclusivos. Y otra cosa son eventos exclusivos de mujeres que tendrían otro detrás, que igual si nos metemos ahora no vamos a hablar nada de Elisabeth, que déjanos decir que es nuestra diosa. O sea, no pudimos ser más felices, los que me conocéis sabéis que yo no me callo y casi no hablo. Y aparte el tartamudeo del inglés, es que era, o sea, es maravillosa, o sea, estamos absolutamente enamoradas. Fuera de cámara le confesamos que es nuestra diosa, es ridículo, lo hicimos sin que se grabase, pero yo, bueno, estamos encantadas con todo lo que dice. No sé qué te ha parecido a ti que no la habías visto, o sea, que la habías visto por encima para prepararla, o por aquí la gente en general creo que le ha gustado. No sé si rescatamos algún comentario. No, a mí me ha parecido genial Elisabeth Hargrave, y es más, justamente cuando estáis comentando el tema de diseñadoras mujeres dentro del mundo de los juegos de mesa, yo pensé, dije, a mí por ejemplo me da igual si un juego está diseñado por un hombre o por una mujer, pero sí que es cierto que por ejemplo este año saca Reiner Nicia al Sumatra y yo digo, es de Nicia, por lo tanto como es de Nicia ya está. Es decir, me gusta el juego, porque sé que este señor diseña y tiene unas ideas que me gustan. Y creo que es la primera vez que me pasa con una mujer, porque por el momento, aparte de Marcus e Incabran, que me suele gustar también bastante cómo diseñan, este año ha sido el primer año que me dijeron, vamos a sacar el Mariposas, y dije, es de Elisabeth, ya está, no hace falta más, hasta que no me decepcione como diseñadora, más allá de por ser mujer o ser hombre, simplemente por ser diseñadora, ahí lo tendré, y lo tendré en el punto de mira. Así que yo creo que al menos por mi parte no es un tema del sexo, que sea un hombre o una mujer que lo haya diseñado que me interese más o menos, sino más allá de extrapolar el sexo de la persona es por quién es. A mí Nicia me encanta y me daría igual que sea Reiner Nicia o Reinera Nicia, porque la persona tiene ese diseño en la cabeza y me gusta cómo diseña. Entonces, claro, el tema de darle visibilidad a las mujeres dentro del mundo de los juegos de mesa me parece bien, pero por lo mismo que pasaba antes, yo considero que para mí no es necesario porque me daría igual, tanto si es mujer como si es hombre, pero entiendo que para la sociedad quizás sí lo sea, porque si dicen, es un título de una señora que encima va de mariposas, será muy sencillito, no estará bien diseñado, y sí que es posible que alguien piense eso, pero yo, al menos en mi círculo cercano, nunca lo he visto. Pero como estabais comentando, sí que lo habéis visto en algunos lugares, al menos dentro de la entrevista, y bueno, pues es importante que la gente sepa que no. Me gusta más el Mariposas y el Wingspan de Elisabeth que muchos juegos diseñados por hombres o por otras mujeres, por supuesto. Al final no tiene dependencia del sexo lo bueno o malo que sea un juego. Pero hay un tema, si Nuria Casellas, que es una diseñadora y editora, que fue nuestra primera invitada, porque la queremos muchísimo también, nos dijo lo mismo que nos ha dicho Elisabeth, que fue el motivo que la llevó a crear la lista. Y es que ¡ay, eres mujer! ¡Qué pocas sois! O eres la primera. Y es como cuando en los libros de historias... ¿Es que ha habido mujeres científicas toda la vida? Pues claro que ha habido mujeres científicas, que somos la mitad de la población, que no estamos en una cueva. Lo que pasa es que cuando se llama a diseñadores, se llama diseñadores, no a diseñadoras. Cuando se llama a editores, se llama editores y no a editoras. Entonces lo que hace es visibilizar algo que por la inercia de la sociedad está abajo. Ahí yo creo que tengo el problema yo de que uso el neutro. Es decir, yo cuando hablo de diseñadores de juegos de mesa, hablo tanto de mujeres como de hombres. Yo cuando hablo de los diseñadores del Ganges, que es de Inca y Marcus Brand, hablo de los dos. Entonces yo al usar siempre el neutro creo que ahí tenemos ese problema de que a lo mejor siempre se relaciona diseñadores con hombres. Pero al menos yo personalmente, siempre que se usa el neutro es para ver a los dos lugares de la persona. Es decir, a los dos sexos, por así llamarle. Bueno, todos los sexos que hay que... Sí.
no me voy a meter porque no entiendo mucho, Ojo, lo ojo. siento. No, yo primero decirte, al principio, antes de que entráramos, has dicho, tengo miedo, pero, Claro. No. pero somos no, buenas. primero, poder hablar de estos temas en el Spiel a mí me parece bastante importante, ¿sabes? O sea, darle Ujú. voz, que hablemos, que discutamos de estos temas. Incluso que no estemos de acuerdo en muchas cosas, creo que da a la gente un debate interesante para para poder entender como muchas posiciones. Entonces, yo entiendo totalmente tu postura, que es de hombre blanco y seguramente cis y heterosexual. Eso no lo sé, pero digo seguramente. En el que la sociedad, pues, no está hecha a tu medida, digamos, ¿no? Entonces, es normal que tú sientas que no necesitas diferenciar cuando hablas de autor y autora, o que eso es absolutamente normal y es lo que tenemos. Entonces, sí, hacer ese paso de intentar comprender por qué hay mujeres, o por qué hay homosexuales, o por qué hay personas negras que no se sienten del todo incluidas en esta sociedad, o transexuales también, ¿no? Ujú. Eso, una cosa que quería decir. Y luego otra, hay una cosa que hay que diferenciar entre igualdad y equidad, ¿vale? Y a mí me gusta mucho Ujú. hacer esta diferencia porque es muy clarificante, aclaridor, lo iba a decir en catalán, cuando dos personas parten de posiciones sociales diferentes, Ujú. la persona que está en la posición social más desfavorecida, en este caso las mujeres por históricamente discriminadas, necesitan no la igualdad, porque si a esta persona que está arriba y a esta persona que está abajo les doy lo mismo, las dos avanzan así. Ujú. Si les doy lo mismo, las dos avanzan así. Pero la equidad lo que hace es que la persona que está en situación de más desfavorecida socialmente pueda llegar a la misma altura que la persona que está en privilegio, que está favorecida socialmente. Y por eso hay las cuotas que se dice de mujeres. Por eso hay que poner una mirada especial para buscar mujeres para las ponencias de los eventos lúdicos, por ejemplo. Porque si quien organiza ese evento es un hombre y a su alrededor solo tiene amigos hombres, lo más habitual es que para una charla invite a hombres, porque son sus colegas y es fácil tirar de ahí. Por eso hay que hacer un esfuerzo para buscar esta equidad, para buscar la presencia de mujeres. Y hasta aquí el speech de Katy de Ujú. hoy. Eso lo he visto muchas veces también comentar, por ejemplo, dentro del tema de la educación. Cuando un niño no llega o tiene problemas y tal, se divide en clases, lo de la A, la clase A para la gente más válida, por así llamarle, a la B quizás los que no llegan tanto, a la C los que ya casi damos por perdidos. Yo a veces he escuchado a profesores Eso hacer no es eso. equidad. Exacto, eso no es equidad. Eso no es equidad. No, Pero la yo lo equidad que... sería que dentro de la misma clase y sin discriminar a ningún grupo, tú puedas atender a todos esos niños, es decir, más recursos de profesorado y, bueno, todo Exacto. lo que conlleva. Y un Exacto, la matiz cuestión es con eso... Sí, perdón, dale, perdón. No, iba a decir que pongamos el foco en lo estructural, porque cuando hablamos de cómo tratamos a las mujeres o cómo tratamos a niños que no llegan, esta frase es tan cuestionable. O sea, estamos poniendo el foco en, ¿qué necesitáis vosotros? Que no, que esto es estructural. Que no es que las mujeres necesitemos nada porque somos distintas, es que la sociedad históricamente nos ha dado otro papel. Es lo que... te voy a poner un ejemplo con lo de antes. No se trata, es lo que te decía Katy, de cuando tú dices de diseñadores, ¿en qué piensas? Es que nos podríamos poner a hacer una estadística de cuántas mujeres están hablando en todos los spills digitales. Y evidentemente ahora estamos mucho mejor que hace 5 años. Somos Sí. muchas más dando visión. Y por eso lo de las ovejas. Lo de las ovejas es anecdótico, pero tiene que ver con qué representaciones nos encontramos a la hora de jugar a un juego de mesa. Que no es que yo siempre quiera ser mujer, yo en el rol juego muchas cosas. Lo que quiero es tener la oportunidad que se creen escenarios en los que todos y todas nos podamos sentir incluidos. Con lo cual, ojo en entender que esto las mujeres necesitan, que no. Y lo necesita la sociedad. Porque la buena noticia de todo esto es que revertir esta sociedad y cargarnos el patriarcado es bueno para un 99% de la población. Porque ahora mismo este mundo reservado para unos pocos cada vez deja fuera más gente. Entonces la idea es, no, porque no hacemos un mundo que cada vez tenga dentro a más gente.
no sé, al final creo que la cuestión o lo más importante, o al menos la filosofía que yo creo que haría que todo esto no tuviera que ser necesario, todo el tema de la equidad y demás, sería que desde un principio se hubiera respetado a todas las personas por absolutamente igual. Seas quien seas, seas como seas o pase lo que pase. El problema está en que quizás hemos llegado a un punto de la sociedad que como comentáis, hay que cambiarlo. Considero que es correcto, es decir, que es verdad, que tenéis toda la razón del mundo. Por suerte, creo que por suerte y por desgracia a la vez, tanto yo como muchas otras personas, tanto hombres, incluso puede ser que mujeres, no han vivido eso y no han sabido lo que es. A mí me pasa. Yo personalmente me gusta el tema de charlar con personas que entienden sobre el tema porque yo no lo entiendo. Porque yo estoy en supongo que estoy en una posición privilegiada, como comentáis, pero no he tenido tampoco a mujeres a mi alrededor, ya sea mi hermana, mi madre, mi pareja, mis amigas, no he tenido a casi ninguna que le haya sucedido nada de esto. Entonces no tengo esas referencias y bueno, al final escucharos a vosotras y escuchar a otras personas hablar sobre el tema y hablar de experiencias, pues hace que yo pueda entender lo que sucede por fuera y al menos que pueda intentar respetarlo, entenderlo y valorarlo y darle todo el apoyo que sea posible. Genial. Es que te estoy escuchando. Yo creo que lo importante es poder hablar de estas cosas con respeto y cada persona poniendo su situación. Al final, todas y todos hablamos desde nuestra perspectiva individual, pero es importante hacer este ejercicio de abrir la mente y ver qué otras personas están pensando y qué otras personas están sintiendo, porque por suerte o por desgracia no somos el centro del mundo, cada uno de nosotros. Entonces, intentar hacer este paso. A mí me encantaría poder entrar en debate con todo lo que están diciendo en el chat, porque es que, bueno, es un tema que... Sí, pero claro, no nos da el tiempo, los activos, pero bueno, que al menos poder tratar este tema aquí en el Spiel ya me parece un gran paso. Sí, y solo un matiz para meter lúdica. Un gran palabra, y es, cuando tú decías, Dan, a mí no me ha pasado y a otras mujeres no les ha pasado, hemos de pensar que uno se cría en esta sociedad y con esta estructura mental, con lo cual de construirse, es lo que muchas veces usamos la expresión de ponernos las gafas o las lentillas violetas, tiene que ver con ser consciente, con volver a leer muchas situaciones que todas hemos dado como normales y entenderlas. O sea, eso, porque cuando toda la vida nos han dicho, hey, ¿tú qué haces aquí? Pues eso, cuando tú vas a una tienda de juegos y siguen preguntando, ¿es para un niño o una niña? Dices, no tenía previsto usar los genitales en el juego, con lo cual no entiendo por qué hay juegos de niño y niña. Y eso sigue pasando y lo vemos como normal. Entonces, hasta que tú no te paras, pues te cuentan experiencias, lees, compartes, empiezas a entender el mundo que tú has dado como normal. Yo he dicho lo de a mí me han tratado súper bien y nunca he sido discriminada y de repente me dices, hombre, no es que sí que he vivido muchas situaciones en mi vida que tienen que ver con el hecho de que he nacido y me he socializado como una mujer. Pero insisto en lo que dice Katy, para nosotras es súper interesante tener estos espacios. De hecho, nosotras nos hemos hecho un podcast para hablar de ello solo, que nosotras que nos deje la oportunidad. Y creo que papeles como el de figuras como la Elisabeth, que es consciente de que jugar es jugar, sí, pero yo reclamo el juego como cultura. Y como cultura tenemos un papel, hemos de ser conscientes, otra cosa es la responsabilidad que queremos tomar en cómo el juego educa, forma y transmite valores a lo largo de la vida. En ese sentido, yo, personas como Elisabeth, me parecen un regalo y una maravilla y tengo muchas ganas de jugar a mariposas, que yo no lo he jugado. Pues por desgracia estamos en cuarentena, pero si no, bueno, no veis la cámara, pero lo tengo ahí atrás y yo he podido jugarlo y os digo que es muy buen juego, es un grandísimo juego. Así que cuando pronto llegará por Debir, así que en principio pronto lo tendremos en español. Supongo que es muy probable que llegue antes en español que termine la cuarentena, pero si no, en uno de los viajes que haga, pues podemos echarnos una partida y estaré encantado. Así compartimos mesa, que estos debates yo siempre digo que lo mejor son en un game meet, es decir, en una mesa, y yo defiendo comer y beber, y para mí una mesa es reunir todos los placeres y la buena gente, los juegos. Comer y beber para mí son todo lo que ahora no podemos hacer, que es maravilloso. Por supuesto.
Dicho esto, de verdad os lo digo, me encantaría poder estar charlando más rato. Es más, que ya os digo que me apetece aprenderlo y me apetece conocer otros puntos de vista precisamente para eso, porque no los conozco y es genial haberos tenido aquí, haber tenido también la entrevista a Elisabeth, que más allá de haber hablado sobre el tema de la problemática que puede traer todo el mundo, bueno, todo lo que trae el feminismo, no la problemática del feminismo, sino todo lo contrario, que me explico fatal, pero haber traído también a Elisabeth para charlar sobre sus juegos y sus nuevos proyectos y demás, al final no deja de ser una feria sobre juegos de mesa y también está guay poder charlar sobre todas estas cosas. Así que muy agradecido de que hayáis grabado esta entrevista antes, la hayáis traído, me la hayáis cedido para poder publicarla aquí. Gracias por haberme acompañado estos 20 minutos aquí charlando un poquitín sobre el tema. Y Placer. que muchísimas gracias y que espero que os vaya todo genial. Hablamos pronto. Muchas gracias. Si quieres que sigamos hablando del tema, nos invitas otro día a tu canal. Exacto. Perfecto. Y si no, en el podcast. Y muchas gracias a ti que has reunido una comunidad y a toda la gente que estáis haciendo, bueno, pues poder vivir este mini spiel, ¿no? Poder continuar cómo os habéis adaptado, cómo nos estamos adaptando todos a esta cosa que me niego a llamar la nueva normalidad. O sea que muchas gracias y mucho ánimo, que te quedan muchas horas aún. Muchas gracias, que va muy bien, chicas. Gracias, Ram. Un placer. Chao. Gracias a todos y a todas. Chao.